এটা হচ্ছে বরবটি ভর্তা, আর এটা হচ্ছে পটল ভাজা, তারপরে করলা ভাজি, আর এটা হচ্ছে ইলিশ মাছ ভাজা। এখন শুরু করা যাক। আজকের এই সবগুলো আইটেম আমার মা করেছে। আমার মায়ের হাতের ভর্তা, তারপর এরকম পটল ভাজা, তারপর এরকম সাদা করলা ভাজি, তারপরে ইলিশ মাছ ভাজা খুবই ভালো লাগে, খুব মজা। ভর্তাটা খুব টেস্ট হয়েছে, অনেক মজা হয়েছে। আমার অনেক প্রিয় পটল ভাজা, আমি অনেক পছন্দ করি। এটা করলা ভাজি, এটা অনেক মজা হয় আমার মায়ের হাতের।
মাছের মধ্যে, ইলিশ মাছের মধ্যে ডিম আছে। অনেক মজা মাছটা, অনেক কাটা ইলিশ মাছ।
ইলিশ মাছটা হেভি টেস্ট, অনেক মজা। মাছটা অনেক বড় ছিল। এই যে ডিমটা, আল্লাহ হাফেজ।